Gĩũtabũrũkia wa mahinya nĩ yugĩte ngirimiti ya ũiguano ĩrĩa ĩrekanĩirwo gatagatĩ ga thirikari ya kaunti ya Nairobi na thirikari nene mũgarũ na watho na ĩbatiĩ kwamba kũrũgamio kwa ihinda nginyagia watho ũrũmĩrĩrwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Governor Johnson Sakaja ũrĩa ũgĩkinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ĩno eteteire ngirimiti ĩno akiuga nĩ kũrehe umithio mũnene kũrĩ kaunti ya Nairobi na makĩria nĩ kũhotithia kana gũkinyanĩria kĩhĩri gĩa tabarĩra cia ũkũria na ũthii wa na mbere iria ikoretwo irĩ mũhĩnga mũnene kũrĩ mũingĩ wa kaunti ya Nairobi. Mũgũra wa Gunya agĩtũhingũrĩra gĩkũnjo gitũ. The Supreme Court ruled. Gwaitĩna rĩa mbere gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja akinyirie mbere ya kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ ũtabũrũkia wa mahinya nĩguo gũtetera ngirimiti ya ũiguano na ũrutithania wĩra ĩrĩa ĩkĩranĩire na thirikari nene akiuga gũka na umithio mũnene kũrĩ mũingĩ wa kaunti ya Nairobi. Is that I feel that this is it's a beautiful opportunity for the city. Of course, there's no agreement that is perfect. We can refine it, We can look at the nitty-gritty of what needs to be added. I've heard people saying the steering committee has too many people from national government, which I hear. I think that is true. We can be equal. Some people have said, look at the chairing, etc. That is okay. But instead of the form of the agreement, let's look at the function, what we are actually going to bear a function, and there must be a deed of transfer. Musalia Mudavadi has sneaked himself into elective office in Nairobi because he is essentially undertaking the functions of your government. And I know he's your brother, but you don't have to share power with him. No maseneta kamĩtĩ no matinaĩganĩra na riboti ĩno ya Governor Johnson Sakaja kũrĩa mamiũkĩrĩire na maregana nayo ta gũkorwo ĩkĩranĩirwo mũgarũ na watho. Kuona mũingĩ wa kaunti ya Nairobi ndwakuruhanĩrio na njĩra yothe harĩ ũkinyanĩria wa ngirimiti ĩyo. Please shelve this thing and let us start afresh. Tell the president, now that we know he has 80 billion for us, let him send it through the appropriations in the National Assembly. Let it come through the county government's additional allocations. Just the way we send money for KIPES and for construction of the county headquarters. We want a transfer of all functions to Nairobi County government. The governor has said, if this committee finds that this agreement is not a good one, he can restructure or he can do it. So, Chair, you are now left to probably, in your guidance, to render it unconstitutional, illegal, so that they can come up with another one. Governor, you signed the document without even talking about balanced composition. That's why I was asking you. Ikopanga kwa mkono right. Igũrũ rĩo maseneta ya magwetire ngirimiti ĩno ta ũgwati mũnene kũrĩ kĩgĩna kĩa mũingĩ na ũthingatithia wa ũigĩrĩrĩku wa kĩgĩna kĩa mũingĩ. Kuona gũtirĩ na mũtaratara ũheanĩtwo thĩinĩ wa ngirimiti ĩno wĩgiĩ ũrĩa kĩgĩna kĩrĩthũrimagwo rungu rwa ngirimiti ĩno. Ũndũ ũrĩa Governor Sakaja ateanĩire akiuga kaunti ĩrĩthũrimagwo ĩrĩ kĩũmbe ta mũtugo ũndũ ũmwe na thirikari nene. Nairobians have said, Mr. President, that we can do this through this and this and this. Incorporate those things because public participation, as I've said, cannot be something that is cosmetic. We must see our views, whatever those views are, reflected in the final document. There is no institution created under this agreement. The county shall do what the county does. The national government shall do what the national government does. Nikumana no maseneta ya magwetete ngirimiti ĩno ta gũkorwo ĩrĩ mũgarũ na watho na yagĩrĩire nĩ kwamba kũrũgamio nginya mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire ya kĩwatho ĩtacũkio. Gũkũ Governor Sakaja amĩteteire akiuga na nĩ eharĩirie gũte gĩturwa gĩake nĩguo akinyanĩrie ũkũria ũrĩa kumana na ngirimiti ĩno. So as the governor who has that constitutional mandate to do the best to transform this city, I feel that this is a great milestone that we will refine, we will look at, but we have to make it working. In fact, I can't wait for those 14 days so that we have the first meeting, so that we align those projects, so that we bring here supplementary appropriations, so that we get more budget, so that we make Nairobi work. Gerivotera Kameme TV, jitagwo Mũra wa Gunya. Nĩ ngatho Mũra wa Gunya. Nayo kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC nĩyonanĩtie kwaga kũiganĩra kumana na namba nini ya mbeũ njĩthĩ harĩa mareyandĩkithia ta aikia a kura. Akĩaria arĩ mwena wa Kĩrũgĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga, mũrũgamĩrĩri wa ihinda wa kamĩtĩ ĩno Moses Sunkuli augĩte matanyĩte kwandĩkithia mbeũ njĩthĩ milioni 3.3 ĩrĩ gũkinyanĩria na rĩu no mbeũ njĩthĩ 200,000 meyandĩkithĩtie, akiuga maya kwa gũkinyanĩria namba ya andũ arĩa matanyĩte kwandĩkithia. Wainino wa Kĩari arĩ na riboti ĩno. Najua geni wetu leo tuna youth. Rĩrĩ mĩhang'o ya wĩyandĩkithia wa aikia a kura ĩrathiĩ na mbere. Kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC macokete matũra-inĩ kũranĩria na mbeũ njĩthĩ kũmahinyĩria gwĩtĩkĩra kwĩyandĩkithia ta aikia a kura. Mũrũgamĩrĩri wa ihinda kamĩtĩ-inĩ ĩno Moses Sunkuli agĩcakaya namba nini ya mbeũ njĩthĩ arĩa meyandĩkithĩtie. Tuko na target
ya kuandikisha mheshimiwa you're here, we are targeting to register 6.3 million young Kenyans by 2027. Before 2027, that means around June 2027, we need to have registered 6.3 million of you. And you know why we know that? Because tunajua mmechukua IDs. 6.3 million IDs muko nazo. They are out. And especially here, you will see that we have quite a huge number of you who have IDs, lakini bado hamjachukua hiyo registration. We are heading to voter registration, and we really would want to see the participation of the young people in voter registration, either coming out to register or mobilizing others. We really have to know where is our stand as far as governance of this country is concerned. Sonkuria ugite na beria matanyite kwandikithia ya mbeũ njĩthĩ ta aikia kura nĩ milioni 3.3 ĩndĩ mbeũ njĩthĩ 200,000 nĩo meyandĩkithĩtie magĩtigĩra maya kwa gũkinyanĩria namba ĩno kuona mbeũ njĩthĩ nĩ mang'athĩirie mĩhang'o ĩno na aingĩ ao matikanyita itemi gĩthurano-inĩ gĩkĩ. We have tried to target you in terms of not just registration, but pia mujitokeze, msimame, utafute viti, tafuteni viti. Commission itawaeleza jinsi imereduce pesa ya kusimama. Najua wengine wanasema pesa ni kidogo, lakini commission imereduce. Sengine tunatumika vibaya. Sengine tunatumika vibaya. Haswa wakati wa uchaguzi. When we want to demonstrate what changes we want, we don't demonstrate through demonstrations, through violence. Tunafanya changes kupitia kwa nini? Kupitia kwa ballot. Kupitia kwa ballot, sio fujo. Kamĩtĩ ĩno yugĩte maabitha ao macokete matũũra-inĩ kwaranĩria na mbeũ njĩthĩ kũmonia bata wa kwĩyandĩkithia ta aikia kura kuona nĩ kĩhoto kĩao. Mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ ũrĩa uma mũcemanio-inĩ ũyũ akiuga gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mwea kamĩtĩ ĩno yatanyĩte kwandĩkithia andũ 160,060 ĩrĩ na 712 meyandĩkithĩtie. Percentage Kirinyaga Central hata kama msikajiringe lakini mmefanya better than the other constituencies. Sawa, lakini lazima tutie bidii tuchukue kura, si ndio? Ihinda-inĩ rĩu Gĩtarĩ akĩũria mbeũ njĩthĩ kwa kũhũthĩka harĩ gũtumũra ngahĩha. Naona ati watu wameregister ni 361. Andũ a gĩcũgũ kathira nĩ mũkumĩra mũcioe gũcioya andũ a gĩcũgũ nĩ mũkumĩra mũcioe kĩa biũ ona gĩcũgũ no gũcera nĩ sawa kamũte kwenda ageni manga ino mwĩre andũ moya kura. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Kĩrũgũya kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Ngatho Wainaina wa Kĩarie tũgũkĩre ciũgia ũgima wa mwĩrĩ na Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩrugũrĩtie ũheani wa njanjo ya andũ kwĩrigĩrĩria kumana na mũrimũ wa mũkingo ya lenacapavir ĩrĩa ĩrabatara arĩa makũmĩhũthĩra mamĩamũkĩra maita merĩ o mwaka. Akĩrugũria njanjo ĩno Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Den Duale augĩte gĩkĩ nĩ kĩonereria kĩa wĩrutĩri wa thirikari harĩ kũgitĩra Kenya na kũnyihia ũgwatania wa mũrimũ wa mũkingo. Gũkũ ningĩ agĩteanĩria riboti cia atĩ thirikari ndĩamũkĩrire njanjo ici na njĩra ya waragania. Mubi wa Shege na riboti ĩno. Lenacapavir nĩ njanjo ĩrĩa ĩratanywo kũrigĩrĩria mũrimũ wa HIV and AIDS mũndũ agĩbatara kũmĩamũkĩra maita merĩ o mwaka. Njanjo ĩrĩa rĩu ĩrugũrĩtio gũkũ bũrũri-inĩ. Igongona-inĩ rĩa kũrugũria Lenacapavir, Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Den Duale nĩ atarĩirie ũthũrimi mũrikĩru ũrĩa njanjo ĩno ĩgereire. Oho akiuga mũingĩ ũkũmĩamũkĩra hatarĩ marĩhi thibitarĩ-inĩ iria icagũrĩtwo. We are guided by the county teams in terms of which facilities we are going to roll out in, depending on the burden of disease or of new infections again, and the training of healthcare workers. So this is a county-led process. As we identify the counties that are of highest number of new infections, then the counties themselves will now help tell us which facilities. Like now, Nairobi county team is here.
should be able to tell us which facilities they have prioritized. It's given only twice a year. For many people, remembering to take a daily pill can be difficult. Life is busy, people travel, young people might fear stigma. A twice yearly injection reduces that burden and offers a more private and manageable option for prevention. Let me emphasize that this medicine has undergone rigorous scientific review. It has been approved by respectable international health authorities. Kaunti iria cikwambĩrĩria kwamũkĩra njanjo ĩno nĩ Mombasa, Kilifi, Machakos, Nairobi, Nakuru, Uasin Gishu, Kakamega, Busia, Siaya, Kisumu, Migori, Homa Bay, Kisii na Kiambu. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩkĩamba gũbacĩrĩra kaunti iria namba ya HIV and AIDS igũrũ. I urge all healthcare workers in our country to continue providing clear and accurate information. I encourage families and especially young people to seek guidance from trusted health facilities and to make informed choices without fear. We are guided by the county teams in terms of which facilities we are going to roll out in, depending on the burden of disease, of new infections again, and the training of healthcare workers. So this is a county-led process. As we identify the counties that are of highest number of new infections, then the counties themselves will now help tell us which facilities. Like now, Nairobi county team is here. They should be able to tell us which facilities they have prioritized. Andũ hakuhĩ milioni 1.8 nĩo mena mũrimũ ũyũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Thirikari kũgerera njanjo ĩno ĩgĩtanya kũrongoreria andũ ethĩ rungu rwa mĩaka 24 arĩa mathiĩte na mbere kwandĩkithia mũrimũ wa HIV and AIDS. With drugs like lenacapavir, we're going to see new cases really diminish. We're going to see young people being able to have choices around what prevention methods they want. And I think we've made some really good remarks here about all the things that young people will need to consider. We think that for Kenya to be able to be ahead of the curve, we need to start the conversation with the SHA. So for the next 5 years, the partners are with us. But let us not wait for the next 5 years before we start thinking about putting HIV-related services onto the SHA. Njanjo ĩno yumanĩte na ngirimiti iria bũrũri wa Kenya wĩrĩga gwĩkĩranĩra na bũrũri wa Amerika. Kenya ĩkĩamũkĩra ũteithio wa ciringi bilioni 208 kwa ihinda rĩa mĩaka 5 handũ ha ũteithio ũyũ kwerekerio kũrĩ ikundi citarĩ cia gĩthirikari NGOs. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Igatho Mũmbi wa Chege. Maabitha borithi rũhonge-inĩ rwa njera marĩ na ũndũ wa gũkenerera thutha wa thirikari kuga nĩ mekuongererwo mũcara kuma tarĩki 1 wa gatandatũ mwaka ũyũ. Akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩa kũrĩkia mathomo ma makurutu 3,862 mwena wa Ruiru, President William Ruto nĩ wanĩrĩire ndeto ĩno ũkwakĩranĩra wĩrutĩri wa thirikari kwagĩrithia mĩikarĩre na mĩrutĩre ya wĩra ya maabitha borithi a njera. Igũrũ wa ũguo, President nĩ athanĩte kwambĩrĩria kwa waki wa nyũmba 28,000 cia rũhonge rwa njera guothe bũrũri-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra aruti wĩra othe rũhonge-inĩ rũrũ nĩ magĩa na ũikaro mwega. Mathiũ Ndung'u na riboti ĩno. Gwaride ndogo la kubeba jukwaa yake Mheshimiwa Rais. Rĩu maabitha rũhonge-inĩ rwa njera gũkũ bũrũri-inĩ marĩ na ũndũ wa gũkũngũiya thutha wa thirikari kuonĩrĩra nĩ mekuongererwo mũcara kuma mweri wa 6 mwaka ũyũ. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ wanĩrĩire nyongerera ĩno ĩrĩa ĩratũrana na mendekithia ma kamĩtĩ ĩrĩa atongoragio nĩ mũcirithania mũnene wa hau kabere David Maraga. Hĩndĩ ya igongona rĩa kũrekereria makurutu arĩa makoretwo mathomo-inĩ kwa ihinda rĩa mĩeri 9 mwena wa Ruiru, Ruto wahithũrĩtie abitha wa ngathĩ ya thĩ makĩria rĩu arĩa mũkagĩra mũcara mũnene na gĩcunjĩ kĩa 36 harĩ 100 ũkĩringithania na mũcara ũrĩa akoretwo akĩamũkĩra hau kabere. Officers wetu wote katika sekta hii ya usalama wanapata haki yao kulingana na mchango wanaotoa katika kulinda mali na maisha ya taifa letu la Kenya. Nimesema ya kwamba June mwaka huu tutakuwa na phase 3 ya kuongeza mishahara
ya prison officers kama vile tunavyofanya katika zile services zingine. Ile kazi unafanya kuboresha magereza, kuboresha wale ambao wanafanya kazi chini, inamaanisha kwamba unatimiza ile mpango yako ya bottom up economic transformation agenda, na sisi kama idara tunafurahia kazi yako. Tunakushukuru Mheshimiwa Rais kwa mipango yote ya housing, ya health, ya mambo yote ambayo unafanya kuhakikisha kwamba hii idara na Wakenya wameweza kufaidika. Excellency, tunataka kukushukuru pia. Maafitha ruhonge-inĩ rũrũ nĩ marĩkĩtie gũthaywo kwamũkagĩra ũrigiti rungu rwa mũbango wa SHA. Ruto agĩathana wandĩkithia wa bungo gũteng'erio. Nĩ mĩtaratara ĩgwetetwo ta umithio makĩria guoka nĩ kũhe maabitha aya mayũ ma kũruta wĩra hatarĩ mĩhĩnga. Waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ cia maabitha aya ũkerĩkana kũmahe ũikaro mwagĩrĩru. Ruto agĩathana nyũmba 28,000 cia kuona kũneanwo rũhonge-inĩ rũrũ. The registration under SHA is a priority and stands at all prisoners now have been registered 56%. It is my instruction that every prisoner must be enlisted in SHA so that whenever they get sick, they must receive as good medical attention as all of us. The establishment of the Wanini Kireri Magereza Level 4 Hospital at the prison's staff training college here is a decisive step in making sure that we access healthcare. The facility will serve our officers and the surrounding community here in Ruiru. Hĩndĩ ya igongona rĩ maabitha 3,862 nĩo marĩkĩtie mathomo na kũheo mweke wa kwambia gũtungata rũhonge-inĩ rũrũ. Ruto akĩmoria gũkorwo na ũigĩrĩrĩki harĩ ũruti wao wa wĩra. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Mathio Ndung'u wa Mbũgua. Ngatho Mathio Ndung'u, riboti ĩyo nĩyo tũkamba gũikĩria nayo, no nĩ ngũcokereria na mangĩ maingĩ. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Say yes to a box full of what you love only on your StarTimes decoder. Recharge your monthly subscription today. Dial *858# for self-service. Stay connected for heartwarming stories to edge-of-your-seat action. Bravo 4, this is Dragon 26. There's something for every mood, every moment, every kind of love. Because love isn't one thing. It's everything you enjoy together. Renew your subscription and unwrap endless entertainment. Download the StarTimes On app to enjoy all your favorite shows and stream live channels on the move. StarTimes. Enjoy digital life. Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ umemerekia wa Kameme TV? Twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Nitwacokereria o rĩngĩ rĩu gũtware kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ kũrĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Profesa Kithure Kindiki nĩ anyũrũrĩtie arĩa maramereria mata gĩturwa gĩake o hamwe na arĩa makoretwo makĩmũkĩrĩra kĩũteti, akiuga kwa ihinda rĩrĩa arongoreirie kũrutĩra mũingĩ wĩra no ihinda rĩa ũteti rĩakinya nĩ makonana nao. Akĩaria mwena wa Maragi Makieni kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ hĩndĩ ya icera rĩa kũrugũria tabarĩra ya ũtambia wa hinya wa thitima, Kindiki nĩ ahoete mũingĩ wa gĩcigo kĩa Mount Kenya kũnyita mbaru President William Ruto ikereka-inĩ rĩa kerĩ nĩguo ahote gũkinyanĩria tabarĩra iria ambĩrĩirie. Edwin Bowa na riboti ĩno. Thikũ ithathatũ tu thutha wa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Profesa Kithure Kindiki gũcera kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, nĩ acokereirie o rĩngĩ rita rĩrĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kieni. Fire si fire, ni noma si noma, ni mbwekse si mbwekse.
akĩoya kanya gaka kũnyũrũria ang'ethanĩri ake na mũno makĩria arĩa makoretwo makimereria matagĩturwa gĩake gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka wa 2027. I mean business and I'm very serious. Na mimi nimesema sitaki kusumbuliwa. Mimi sitaki tusumbuane na watu wengine. Kila mtu afanye kazi yake. Mimi wacha nifanye hii yangu. Siku nitafika hapa kuuliza ruhusa yenu kuendelea. Mutaniuliza maswali. Mutaniuliza ulisaidia sisi kiasi gani? Tulipata stima gani? Tulipata maji gani? Tulipata barabara gani? Soko gani lijengwa hapa kupitia kirauni yako? Hiyo ndio maswali mutaniuliza. Mutaniuliza unatoka wapi? Kindiki ũrĩa ũkumagaritio nĩ mũmbunge Njoroge wa Wainaina na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya hinya wa thitima Alex Wachira nĩ ahoete aikari a Mount Kenya ya ithũĩro kũnyita mbaru Mount Kenya ya ithũĩro amu nĩ makoretwo mamanyitĩrĩire kĩũteti gwa kahinda karaya. Ile njia mzuri sana na rahisi sana sisi watu wa Mlima Kenya ya kupata hii kiti ya presidency ni first of all ensuring William Ruto is the president 2027, alafu tujipange nyuma ya Professor Kithure Kindiki tuende tu tovie. Kwani muko na plan ya kulipa Wameru ile deni ya Kibaki? Muko na mpango ya kulipa ile deni ya Kibaki? Wacha nione wala nasema vota. Oho nĩ ĩkĩtie rĩtana kũrĩ atongoria gĩcigo gĩkĩ kũheana gĩtĩo na gũtabania ũteti wa thayũ thengia ngũrani ciao cia kĩũteti. Tusipiganishe wananchi, kwa sababu kura itapigwa siku moja ipite, wananchi watabaki wakiwa ndugu na dada, wakiwa majirani. Nĩguo kana tiguo andũ aitũ nĩmũkwenda thayũ. Makiria maugo nĩ eranire thirikari nĩ gũthiĩ na mbere na kũhingia tabarĩra cia ũthii wa na mbere, akĩrugũria tabarĩra ya ũtambia wa thitima ya mũigana wa ciringi milioni 190 gũkũ mĩciĩ 1000 ĩgĩtanywo kũgunĩka gĩcigo-inĩ gĩa Kieni. Tumeweka maboma 1,300,000 1.3 million homes ambao tumeweka stima, na ile stima imebaki, ile manyumba imebaki Kenya bila stima. We are going to make sure in the next 2 to 3 years we will connect every home in the Republic of Kenya with electricity. Hapa rais ametupatia 754 million shillings ya kutuwekea stima. Ni kazi sio kazi? Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Edwin Mbugwa. So mimi Tukiuma Nyeri tukigame nginyagia kaunti ya Kirinyaga kuri atongoria arĩa manyitaga mbaru thirikari ya Kenya Kwanza kuma gĩtaro kĩa Mount Kenya mokĩrĩire mwaho wa mũng'ethanĩro makiuga matirĩ na kĩoneki gĩa gũtwarithia bũrũri na mbere makĩrĩ gĩcigo-inĩ gĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũhũra njeki ikundi itiganĩte. Mũmbunge wa Laikipia ya irathĩro Mwangi wa Kĩũnjũrĩ na mũrũnawe wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ augĩte atongoria a mũng'ethanĩro marĩ na maroro na matirĩ na mũthingi o wothe wa gũkĩrĩria thirikari. Habui wa Jaguna na ripoti hiyo. Atongoria thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza kuma gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ ga bũrũri macokete matũra-inĩ mũbango-inĩ wa kũmatia ndũgũ gatagatĩ ka mũingĩ na thirikari ya President William Ruto. Mũmbunge wa Laikipia ya irathĩro Mwangi Kĩũnjũrĩ, mũrũnawe wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ na wa Mwea Mĩrĩ Maingĩ makĩamba hema kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa mauhĩte mũingĩ gũikara thirikari-inĩ ya President William Ruto. Kwenda tuĩke siasa cia kũrumana ka tuĩke siasa cia thayũ. Mũranjĩtie maĩ ndĩngĩthiĩ njĩra ĩyo ĩngĩ maĩ macio ngũmaruta kũ? Kĩũnjũrĩ ambĩrĩirie na gũkĩrĩra mwaho wa mũng'ethanĩro akiuga matirĩ na ũigĩrĩrĩki wa ũtongoria mwega na gũtirĩ kĩndũ maratwarĩra a Kenya. Ũmũthĩ tũtirenda nyama, tũtirenda mĩcere, o mũndũ atwĩre nĩkĩ aretha. Next year January nĩtũkera William Samoei Ruto tũtanagũthura rĩngĩ maũndũ maitũ marĩa tũrangĩirie nĩ maya. Thirikari ĩno ĩngĩ ũtuonie kĩrĩa ũgatũgaĩra thirikari ĩno ĩngĩ ĩroka. Kĩũnjũrĩ ugĩte atongoria othe arĩa marĩ mwaho-inĩ wa mũng'ethanĩro marĩ na maroro ma ũtongoria mũru na ũguo matirĩ na gĩtũmi o gĩothe gĩa gũkĩrĩra ũtongoria wa President Ruto. Mũririkane ritho rĩrĩragia iniũrũ. Twendekera kũgayanio na njĩra ĩyo hatirĩ handũ tũgũthiĩ. Rita rĩrĩ tũnyitĩrĩre. Ũrĩa wĩna kĩo tũreke aikare na gĩtĩ. Na tuoke twĩrwo wa mũico atĩrĩrĩ. Tondũ nĩ watwĩra tũthiĩ gwa Kalonzo
tukagaya ki tondu watu atwathi kwa matiangire tukagaya ki aruto. Mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagati Gacoki Gitari augite mwaho wa mũng'ethanĩro ndũrĩ na kĩndũ ũratwarĩra Akenya na ndũmĩrĩri yao ĩkoretwo arĩ kũmomora bũrũri. Nĩ maingĩ abuatire andũ matarĩ na njĩra rĩ ũmũthĩ kĩnjũria ngĩgũkũ areka empowerment. Barabara ĩyo ya tamakia 65 kilometers rĩ ũngĩmĩruta kũ? Nĩũĩ nĩ ndũgĩtũmaga tondu mbeca iria tũnganagia cia magoti citingĩigana bũrũri ũyũ gũkorwo cigĩaka barabara. Rĩu we ũngĩambĩrĩria kũ mũndũ ũrĩa bakumbĩ nawe kana ũngĩambĩrĩria kũ mũtumia ũrĩa wambĩte gũthiĩ? Ngĩribotera Kameme TV Getwo wa Mbui wa Njũgũna. Riboti iyo kuma kaunti ya Kirinyaga niyo tũgũtirihana gĩkũnjo gitũ kĩa mohoro matũra-inĩ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa kũhe maitho na matũ maku kũrĩ we watũrũmĩrĩra kũrĩa nenda-inĩ citũ. Ngatho cia mwanya. Mohoro mangĩ kumamũkĩra na cihanda thaa ithatũ niĩ njĩtagwo Mwaũra wa Ndung'u tumana wa Gaki wa Muthoni handũ-inĩ ha timu yothe ĩrĩa yakinyanĩria ũmemerekia ũyũ, na kũrĩ we mwĩroreri gĩa na ũtukũ mwega. Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. God is a God of a second chance. Ngai nĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ. Ona mũini wa rwĩmbo nĩaraugire Ngai nĩ Ngai, tũtungatagĩra Ngai wa ihinda rĩngĩ, tũtungatagĩra Ngai wa ihinda rĩngĩ. Na Ngai ũcio rĩ nĩaheaga mũndũ a second chance. Na tondũ wĩ muoyo rĩ Ngai no akũhe o hingo ĩngĩ. Ngai no akũrũgamĩrĩre o hingo ĩngĩ tondũ nĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ. Ngai arokũhe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ihinda rĩa gũkenerũka rĩngĩ. Ngai arokũhe rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. We wina kirathimo gĩa gũtherema ta mũthabibũ, wina kirathimo gĩa gũciara mũno ta mũthabibũ, na kũrotwĩka guo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rathimo nĩ kĩhunjio kuma kanitha-inĩ wa CFF Kiambu o kiumia thaa ithatũ cia rũcinĩ thĩinĩ wa Kameme TV. Tutamwona Mwokozi Yesu. Mafanikio hayaji kwa bahati. Ni matokeo ya bidii, uvumilivu, kujifunza, kusoma, kujituma na zaidi ya yote, kukipenda unachokifanya. Kupata mafanikio kama skiza tune yako, dial *811 *614#. Ũtari wa mũciari nĩ ũrabatarania tabarĩra-inĩ ĩno. Nenda kũgeithia mũno mwĩroreri wakwa na cambĩki yakwa o harĩa hothe ũngĩkorwo wĩ mwega. We mũhonoku mwathani agocwo, we ũtarĩ mũhonoku rehe guoko tũngotane ngota ya wathii. Ithĩramu rĩothe ro harĩa hothe mũrĩ, Aisalamu alaikum. Marasta, brother na sister, wangwan, watoto wote saseni, maboni watoto mko poa niĩ na niĩ ndĩ mwega njĩtagwo Mũtaramu Jaibũrũ, mũndũ wa iheo nyingĩ kuma kwa Mũkeu Nutrition Herbal Clinic, na nĩ kahinda kangĩ Ngai anjokia gũkũ studio o tũrĩa twaugĩte hĩndĩ ĩyo ĩngĩ atĩ Ngai angĩgatũkinyanĩria mahinda na mathaa ta maya nĩ ngacoka gũkũ studio, na tondũ Ngai nĩ akĩnginyanĩria gũkũ studio, ngumo na ũgoci ciromũcokerera, na niĩ ngwĩraga ndirikanaga ndĩ mũhonoku na ndĩtigĩrĩte Ngai
tondũ nĩmenyaga tiga nĩ Ngai harĩa Ngai anginyĩtie na hau ndĩ ndingĩrĩ ho. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩngwenda tũgĩe na kamweke ga kũhũrĩra thimũ, na tondũ nĩngoretwo ngĩrwo nĩ andũ aingĩ nĩ marahũra thimũ igakorwo ci busy mũno. Wahũra thimũ waigua ĩ busy ona waga kũnyita ndĩ gũkũ studio, ona rũciũ no ũhũrĩre, ona ndauma studio no ũhũrĩre, tondũ rĩngĩ nĩ ũgwĩkora ĩ busy mũno, na ndingĩkĩhota gũkĩoera andũ othe tondũ nĩ andũ mamirioni maingĩ marenda kũhũra. Na mbere ũkũhũrĩra thimũ ũnjũrie kĩũria kĩrĩa ũngĩenda kũhũrĩra nĩyo nĩ 0721 64 03 69. Wahũra namba ĩyo nĩ ũkũnjĩra ũndũ ũrĩa wothe ũngĩkorwo ũkĩenda kũhũra. Mukeo Nutrition Herbal Clinic nĩ tũrigitaga mathĩna mothe marĩa makoragwo makĩgia mũndũ mwĩrĩ-inĩ wake. Mbere nĩ tũrigitaga thĩna wa kĩndũ gĩgwĩtwo pressure. We ũkoretwo ũkĩgio nĩ thĩna wa kũhaica gwa thakame, thakame yaku ĩtũraga ĩkũgiaga.